from different perspectives across the globe. By the way, my name is Regan Devigne. I am an environmental presenter and journalist at TRT World, their environment series, Just 2 Degrees. And I'm here with you today. I'll be here with you for the entire day as we listen to quite a few great conversations on this very important topic. So as we all get our seats, I invite you to get comfortable. And once more, welcome to the second day of the Istanbul Education Summit. Just a brief recap on what we saw yesterday. We had an inspiring opening graced by Her Excellency, the First Lady, the Turkish First Lady, Emine Erdogan, and Her Excellency Latife Aldrubi. Then we continued with the ministers' session, where significant perspectives on education were shared, which I'm sure some of you were here for. So the keynote address by Ambassador Guliolu invited us to reflect on how education can contribute to healing our planet. And in the first panel, global challenges were examined through the lens of education. And on the first day as well, you also had the opportunity to explore 2 examples of good practices in education. Today, we watch another one of those inspiring practices. We begin with Azerbaijan. Let's have a look. Merhabalar, ben Kamran Ahmedov. Merhaba, ben Amir Cahangirov. Merhaba, ben Félix Cahangirov Asifoğlu. Ben Mevlüt Altıntop. Merhaba, ben Türkan Askerova. Sanatın marifinde piyano çaldım. Müzik öğretmenimiz Kamran Ahmetov liderliğinde sanat zümresi öğretmenlerimiz, öğrenciler, öğretmenler, diğer personeller ve velilerimiz yer alıyor. Yeteneklerini okul topluluğuyla paylaşmak isteyen herkes projemize dahil olabiliyor. Proje, sokak sanatçılarından ilham alınan bir fikrin hayata geçmiş halidir. Amacım arkadaşlarıma kendimi tanıtmak, öğrendiklerimi onlara ve öğretmenlerimle paylaşmaktır. Milli instrumentimizi tanıtmak istiyordum. Arkadaşlarım benim için poster hazırlamıştı. Herkesin beni izlemesi çok heyecan vericiydi. Sanki ben onlara örnek olmaya başlıyordum. Bu duygu hissi bana motive ve özgüven getirdi. Çocuklarımız artık birbirlerini desteklemeye başlamışlardı. Bir öğrencimiz sanatın marifinde sahneye çıkarken diğer öğrencilerimiz onlar için poster hazırlıyorlardı. Özgüvenlerinin belirgin bir şekilde arttığını gözlemledim. Okuldaki pozitif atmosferi güçlendirdi. Daha önce hep evde çaldım. İlk kez insanın karşısında piyano çalıyordum. Bu durum benim için çok zorlayıcı ve heyecan vericiydi. Dikkatli şekilde çalmaya çalıştım. Çünkü mizrabı eğer talanta düşürürsem şarkıyı çalamayacağım. Öğrencilerimiz salı gününü iple çekiyorlar. Hatta sıralamada bazen hocam beni de yazın, beni de yazın, onun üzerinde böyle bir heyecan yaşanıyor. Sanatın marifi köşemiz, farklı yetenekleri bir araya getiren, paylaşımı ve etkileşimi artıran bir buluşma noktası oldu. Yeni arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin beni bu yönümle tanımaları benim için çok değerliydi. Yeteneklerimi sergileyebildim ve bu beni çok mutlu etti. Öğrencilerimize kendilerini ifade edebilecekleri bir alan oluşturmanın aslında onların geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunu öğrendim. Özgüvenim arttı. Yeni arkadaşlıklar kurdum. Kendime güveniyorum ve etkinliklere rahatlıkla katılıyorum. Onlara fırsat verildiğinde kendilerini çok güzel bir şekilde ifade edebiliyorlar. Oh, very beautiful, very beautiful. Such a great example of giving students a space that cultivates themselves personally and, of course, professionally
in the long term. All right, so with this project, this Azabani project, the school becomes more than a place for academic learning. It turns into a space where talents and interests and, of course, individuality can truly be seen. So now it is time for the first panel of the day, it's called Beyond the Curriculum, the Art of Humanity. All right, I'd like to invite to the stage, in case, hopefully you guys are all ready. Firstly, Professor Ballo. He's the president of University of Félix, Houphouët-Boigny. Professor, where are you? Please come to the stage. You choose your entrance. It's good to see you. All right, next. Please welcome Dr. Maida Pasic. She's Regional Education Advisor for UNICEF Europe under the Central Asia Office. Welcome, Doctor. And our last panelist, welcome please Dr. Ruşen Ahmet Albayrak. He's board member of Hamilik Okulu Foundation. Welcome to you, Doctor. And such dramatic music, right? Love it. And to moderate this very significant panel, please welcome Dr. Ayhan Öztürk, Head of the R&D Project and Monitoring at the Turkish Ministry of National Education. Doctor, Hoş geldiniz tekrardan. welcome. Hoş geldiniz. I turn this over to you. Dear distinguished guests joining us from across the world, welcome to Istanbul, a timeless city where the humanity's deep memory, cultural richness, and hope for the future come together. It's an honor to host you here today. We are gathered not for only a panel discussion, but also for meaningful exchange, one that invites us to look into heart of education and to reflect once again the essence of humanity and the future we aspire to build. Before moving on, I briefly introduce myself. My name is Dr. Ayhan Öztürk. I completed my PhD in Educational Administration, Supervision and Leadership at the University of Arkansas in the United States. And I am currently working for Turkish Ministry of National Education as a head of department. Today, under the topic Beyond the Curriculum, the Art of Humanity, we will explore perspectives that reach far beyond traditional teaching. We have come together to reflect on a holistic approach which places the human being at the center, redefines our values, and positions education as a powerful driver of social transformation. This approach reminds us education is not simply transfer of knowledge. It's a process that fosters the full and balanced development of every single individual. Within this framework, the host of Istanbul Education Summit, the Turkish Marif Foundation embraces an educational philosophy grounded in humanity's shared heritage and deep wisdom of Anatolia. With this vision, it aims to enhance good human beings across the world. Since its inception, the Istanbul Education Summit has grown far beyond an annual event. It has become a well-recognized global platform where the social, cultural, and moral dimensions of education are examined systematically and contributing meaningfully to international networks.
can come together to shape a shared vision of virtuous world through education programs. We will also focus on several key areas, the roles teachers can play in this transformative process, how education can turn information into wisdom, and how we can create meaningful learning opportunities that touch student hearts, even within the exam-driven systems. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce our valued panelists. We are honored to welcome Dr. Maida, Regional Education Advisor at UNICEF's Europe and Central Asia Office, whose work plays a significant role in shaping educational policies across the region. We are also delighted to have with us Professor Ballo from Félix Houphouët-Boigny University. He's a highly respected academic leader with remarkable contributions to the field of education and economics. And we are pleased to be joined by the Dr. Ruşen Ahmet Albayrak, board member of the Hamilik School Foundation, who brings valuable perspective from his work on mentorship and character-based education. I warmly welcome all our panelists, and I would like to begin by giving the floor to Dr. Maida Pasic. Maida? Thank you very much. It's a true honor to be here, and I would like to thank organizers for including UNICEF in this important conversation. The biggest brunt of these crises. And education has a potential not only to help them develop skills to cope with these crises, but also to be the active agents in changing the future and maybe changing the course of some of these unfortunate events. So for UNICEF, in education, our goal is that every child has an access to education, completes education, and achieve good learning outcomes. And when we work with governments on this goal, we focus on all children, but particularly the most vulnerable ones. The children who are excluded on the basis of gender, children with disabilities, migrant children, rural children. And which means that we really focus on inclusion and on equity. So when I think about the topic of this conference, healing the world with education, I would say the first step to heal the world with education is to include every child into education, to give them opportunity to learn, to realize their right to education. Now, once the child is in the classroom, we very much focus on what they learn and how they learn. And of course, the foundational literacy and numeracy are critical basis for learning. But UNICEF has, for the longest time, recognized and promoted the value of what we call soft skills or social-emotional learning that gives children they're important not only for academic performance, but really to developing a broader set of skills, empathy, collaboration, positive communication, sustainable relationships. And so, when we think about, again, the topic of the conference, I would say the second step in healing the world through education is really integrating social-emotional learning into the education and the curriculum. And I recall the words of Her Excellency, the First Lady, Mrs. Erdogan yesterday, who said, can we move beyond knowledge to focus on the skills that bring the humanity in children? And we truly believe that social-emotional learning is one step towards that. So UNICEF works in 190 countries around the world, and what I wanted to perhaps share with you here is the experiences that we have gained in this work on particularly this. How can we develop social-emotional learning and skills, critical thinking skills, that go beyond the confine of the rigid curriculum, or within the confine of the rigid curriculum? So a couple of lessons learned, if you allow me.
The first one is really changing the teaching methodologies. The curriculums are rigid. Teachers don't have enough time to teach. So you're adding these other skills to now practice. How can they improve the practice? I think the teachers can use participatory methods, inclusive methods, role-playing, storytelling, so the other methodologies that really promote the sense of collaboration, that improve empathy amongst children, recognition of diversity and importance of diversity. And through these methodologies, they create in the classroom really environment that fosters social-emotional learning. For this, obviously, we need to invest in both pre-service teacher training and in-service teacher training, so to give them capacities to instill these methodologies in the classroom. And I will give a very quick example from UNICEF's work in Poland recently, where we helped the government work to integrate Ukrainian refugees into the classroom, to create an inclusive classroom. So we created a set of training tools. One particular that it's very interesting to me is called Quiet Mind. And it's a tool for teachers to really develop skills for dealing with trauma, traumatized children, to work on cross-cultural collaboration and communication. And we're very proud of that. About 9,000 teachers are already trained in Poland, so that's it. The second critical point is role modeling, and this was mentioned yesterday in some of the conversation, how important it is for teachers and to parents to model behaviors such as showing compassion, showing fairness in the classroom, and to inspire children and to make them feel safe, recognized, respected. And I think that's the second big point. And just an example from our work in North Macedonia, where we work with the government on preschool teachers, to train them. And I should actually here point out one thing. We often talk about teachers training children on social-emotional learning, but we also have to step back and take care of teachers' needs. Teachers also need social-emotional learning, and they need to hone in those skills before they can impart them on kids. So in North Macedonia, we have done just that. We have trained 70% of teaching force in preschool to really themselves self-reflect, self-regulate, understand what it means to teach social-emotional learning in a classroom. The third lesson learned, going beyond teacher, the whole school environment needs to be enabling inclusion and diversity and help develop social-emotional skills. I think it's the work of not only a teacher, it's principals' work, and I know some principals are in here, other school staff, pedagogues who come together to create that enabling environment. I will give you an example again from Serbia. We have, as part of our inclusive education work, worked with the government to create school inclusion teams. So every school will have a team that's composed of teacher, pedagogues, other senior staff, that recognizes the needs of the most vulnerable children who are often on the margins in the back row of the classroom, recognize their needs and develop the programs and the special methods to address what they need, to connect them to their peers, to connect school connecting to the parents of those kids. So the inclusion and work on inclusion actually does not become a responsibility of a teacher only, but of the whole school. And let me point out to another issue. The fourth one is the importance of critical thinking and developing media literacy in this day and age. And again, yesterday, this was mentioned a lot. I think integrating into the classroom the inquiry, the opportunities for children to question, to analyze, to make ethical decisions. It's extremely important, and teachers can play a role across all subject areas, not as a separate subject, to really spur that critical thinking and creativity. And my last point comes from the work with adolescents in particular, and UNICEF programs on youth. I think adolescents like to be recognized as learners, but more so they like to be recognized as agents of change.
So they, giving them opportunity to co-create solutions for the social problems, for the problems that they see in their communities, to participate, to add their thoughts and their, and be recognized and respected for those thoughts and ideas is extremely important part of building that kind of ethos of the school and developing in them social emotional skills. So I think, to conclude, I think we do have rigid curricula, but we can foster, again, these social emotional skills through teaching methodologies, through role modeling, through creating the whole school environment, to paying attention particularly on opportunities to develop critical thinking and media literacy, and finally, engaging our children as agents of change and young people as agents of change in the school process. So I'll stop here. Okay. Thank you. I would like to thank you, Maida, for your contributions and thoughts on the topic you just shared with us. And now I would like to give the floor to Dr. Professor Ballo. Ballo, please. Okay, fine. Donc ma prédécesseur exprimer ma profonde gratitude à la Fondation Marif de Turquie pour cette invitation et pour l'organisation de ce sommet qui porte donc sur une thématique importante, c'est-à-dire guérir donc le monde par l'éducation, et qui tire vraiment sa source donc de la puissance reconnue à l'éducation, qui est reconnue comme l'arme la plus puissante qui puisse transformer le monde. Et effectivement, les crises que nous vivons montrent effectivement que le pouvoir transformateur de l'éducation est quand même limité et nécessite effectivement qu'on puisse s'interroger à travers ce panel-là sur ce que l'éducation qui peut être encore transmis comme connaissance pour faire en sorte que l'accumulation des savoirs puisse garantir l'harmonie sociale. Et pour ce faire, je vais me reposer sur à la fois les documents de politique que nos États utilisent et aussi mon expérience personnelle pour essayer de répondre aux préoccupations qui sont soulignées. Je ne sais pas si je réponds à tout en même temps, je peux le faire. Donc la première question qu'on me posait consiste à savoir comment renforcer la paix, l'apprentissage socio-émotionnel et la pensée critique à travers des méthodes qui dépassent les limites des programmes scolaires officiels. Il faut dire que dans nos pays, généralement qui sont des pays en développement, nous avons aujourd'hui des plans nationaux de développement qui permettent effectivement de tracer la vision donc, de développement de nos États. Et donc, cette vision est souvent déclinée à travers des plans sectoriels d'éducation. Et donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, effectivement, ce plan-là permet donc de donner la vision donc, de l'éducation qui est de mettre à la disposition donc, de l'économie les ressources humaines de qualité et productives plutôt à travers une éducation de qualité, équitable et inclusive. Et que tout cela puisse permettre de répondre aux besoins donc, de l'économie. Et donc, cette vision amène effectivement les différents ordres de l'éducation nationale à entreprendre des réformes, de sorte à ce que effectivement l'élève qui va être formé soit effectivement un élève qui ait les aptitudes nécessaires pour s'épanouir et aussi participer à la vie donc, de la société et même s'intégrer dans la société. Dans ce cadre-là, au niveau donc, du ministère de l'Éducation nationale, il a été donc conçu un socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour permettre à tout élève donc, qui est donc dans la phase donc, de la scolarisation obligatoire de pouvoir disposer d'un certain nombre de compétences. Et parmi ces compétences aujourd'hui, il faut dire que l'éducation aux valeurs, à la citoyenneté, aux valeurs morales et civiques joue un rôle de plus en plus important. Et donc, cela est couplé aujourd'hui à beaucoup d'activités qui permettent effectivement, comme elle l'a dit, de mettre en pratique
ces valeurs qui sont enseignées. Et donc, je pense qu'à travers donc, ces valeurs qui sont enseignées, on peut renforcer la paix, on peut renforcer aussi l'apprentissage émotionnel et aussi l'esprit critique. Et tout ça est mené dans le cadre d'une approche qu'on appelle l'approche par compétence, qui met l'élève au centre donc, de l'apprentissage. Et donc, au niveau donc, de l'éducation nationale, voici ce qui est fait. Donc, on a un socle commun de compétences qui prend en compte les valeurs de citoyenneté, les valeurs civiques et les valeurs donc, qui peuvent permettre de renforcer la paix. Et donc, dans ce cadre-là, il faut dire qu'au niveau des méthodes participatives, il est recommandé, donc, il a été donc, mis en place des clubs des messagers de la paix. Et donc, ça, c'est au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Au niveau donc, de l'enseignement supérieur où je suis, nous avons effectivement, au sein donc, de notre université, une chaire UNESCO de culture de la paix qui a été mise en place depuis donc, 1997 et qui a commencé ses activités en 2000. Cette chaire, effectivement, met en place un certain nombre d'activités visant donc à sensibiliser non seulement les étudiants, les élèves, mais aussi à les amener à mettre en pratique ce qui est enseigné. Donc, il y a par exemple des clubs, un club, effectivement, plusieurs clubs de la paix qui ont été créés au sein de l'université. On a le club UNESCO pour la paix, on a le club d'alerte précoce, et sans compter que nous avons mis aussi en place des cellules d'écoute et de gestion des plaintes, ainsi de suite. Et donc, cette chaire UNESCO mène chaque année des activités qui permettent de sensibiliser nos étudiants aux bonnes pratiques, aux valeurs donc, qui puissent permettre de promouvoir la paix. Et donc, ça, c'est au niveau donc, de l'université Félix Houphouët-Boigny. Mais au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, il est mis aussi en place, effectivement, un cadre de dialogue permanent qui permet donc de réunir tous les acteurs autour de la table. Sans compter que nous-mêmes, au sein de l'université, nous avons mis en place une commission donc, de prévention et de gestion des crises. Donc, tous ces mécanismes qui viennent accompagner effectivement ce qui est dispensé en classe permettent effectivement de renforcer la paix et à travers les méthodes, la méthode donc, de l'APC, donc des aptitudes par compétences, tout ça permet effectivement de développer non seulement la paix, l'apprentissage émotionnel, mais aussi effectivement la pensée critique. Maintenant, la deuxième question à laquelle on m'a demandé de répondre concerne effectivement comment unifier, effectivement, comment harmoniser les valeurs. Voilà, comment harmoniser les valeurs universelles locales et les principes éthiques universels. Il faut dire qu'effectivement, ce n'est pas une chose facile. Harmoniser les valeurs éthiques, les valeurs culturelles locales et les principes universels, c'est difficile. Mais il faut dire que les valeurs universelles sont les valeurs qui doivent primer. On essaie vraiment de voir quelles sont les valeurs locales qui n'entrent pas en contradiction avec les valeurs universelles, qui sont quand même les droits fondamentaux. Et l'objectif, en le faisant, cela permet effectivement à l'éducation, à l'école, de pouvoir prendre en compte effectivement les bonnes pratiques au niveau donc, local, les intégrer pour compléter effectivement les droits fondamentaux et faire en sorte que effectivement l'élève que nous allons former, ou bien l'étudiant que nous allons former, soit un étudiant donc, enraciné donc, aussi bien donc, dans les traditions locales, mais aussi qui respecte aussi les droits fondamentaux et qui peut aussi interagir avec les autres cultures. Donc pour dire que l'harmonisation n'est pas forcément l'unification, l'harmonisation effectivement réussie reposera sur la conviction que malgré nos différences culturelles, nous partageons une humanité commune et des droits fondamentaux. Et donc le défi dans ces conditions consiste maintenant à gérer les tensions entre les traditions spécifiques et les impératifs universels avec sagesse, sensibilité et un engagement ferme
envers la dignité de tous les individus. Donc, en clair, effectivement, en le faisant, l'école jouera un rôle de médiation. C'est-à-dire ça va permettre à l'école de relier identité et ouverture, valoriser la diversité, tout en construisant un langage commun, faire comprendre que l'universel ne détruit pas le local et le prolonge. Ainsi donc, l'étudiant qu'on va former, l'élève qu'on va former, sera enraciné, mais aussi ouvert au reste du monde. L'autre question est de savoir comment s'aimer l'espoir dans le monde de demain, dans les classes aujourd'hui. Effectivement, il faut le dire, pour s'aimer l'espoir dans les salles de classe, il faut encourager le respect mutuel grâce à l'écoute active, développer des compétences pour l'avenir par des projets pratiques et cultiver une mentalité de croissance en valorisant l'effort et la persévérance. Et pour ça, effectivement, aussi bien les enseignants, effectivement, que les personnes qui sont des exemples peuvent aider. Donc, dans ces conditions, les enseignants peuvent créer un environnement positif en enseignant l'empathie, la résolution des problèmes et la pensée critique, et en montrant comment l'apprentissage continu peut conduire à un avenir meilleur pour tous. Et donc, dans ces conditions, je vous dis que nous pouvons effectivement s'aimer de l'espoir en dispensant des savoirs qui soient utiles à l'épanouissement de l'élève et en faisant en sorte que nous, enseignants, on ne se contente pas forcément de transmettre le savoir, mais aussi de pouvoir effectivement servir d'exemple pour orienter nos élèves et étudiants. Nous pouvons chaque fois effectivement montrer aussi notre expérience et pour pouvoir donc servir d'exemple et de catalyseur pour ceux que nous enseignons. Donc pour ça, l'autre question, est-ce que je peux aller toujours? L'autre question, c'est de savoir pourquoi apprenons-nous aide-t-elle les élèves à construire une vision de l'avenir? Il faut le dire, en tant que pédagogue, nous essayons chaque fois, effectivement, de donner le sens donc, des différents enseignements que nous donnons. Ça permet effectivement à l'élève de savoir les compétences. La question de pourquoi nous apprenons permet à l'élève ou à l'étudiant de connaître les compétences qui seront acquises à l'issue donc de l'enseignement qui est dispensé. Et donc cela, effectivement, est très très important parce que ça va susciter beaucoup donc de motivation au niveau donc de l'élève. Et donc dans ces conditions, nous autres enseignants, nous devons effectivement, chaque fois que nous devons démarrer un enseignement, il faut vraiment donner le pourquoi de cet enseignement. Qu'est-ce que cet enseignement va permettre à l'élève d'acquérir? Et vous allez voir qu'effectivement, cela va le motiver davantage et l'amener donc à se surpasser parce que ces compétences-là seront effectivement, lui ouvriront d'autres portes pour le futur. Maintenant, bon, est-ce que je continue? Professor Zaya, thank you for your comments and your thoughts. They are really practical and helpful for the field of education. I'm going to give you another 5 minutes to summarize your opinion later on. And now I would like to give the floor to Dr. Ruşen Ahmet Albayrak. Çok teşekkür ederim. Actually, I can speak English, but in my country, in my city, in my town, this is, privilege to talk about, the art of education and humanity. And if it's related with the art of humanity and education, I just would like to prefer my language, so I would prefer to continue in Turkish. I'm sorry for our international visitors. O zaman ilk yorumum da bu seyircilere gelsin. Hakikaten yani böyle bir konferansta zirvede cumartesi sabah 9.30'daki ilk seansın yani böyle dolu olması gerçekten insanların büyük bir aşkla buraya gelmiş olduğunu gösteriyor. Ben hepinizi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum.
Konuşmama başlarken yine iş talim ve terbiye olduğu için, insanlık olduğu için bir numaralı terbiyecimden başlamak istiyorum. Aslında bu binanın bir önceki olanı opera binasıydı ve opera binasını İhsan amcamla babam yaptılar. Daha doğrusu orada çalışıyorlardı. Amcam Teknik Üniversiteden makineden mezun. Babam da aileden yetişme bir marangoz. Ve bu binanın daha önceki buradaki binanın yapımında çalıştılar. Kendilerini ben minnetle, saygıyla, rahmetle anmak istiyorum müsaadenizle. Teşekkür ederim. Ben Hamilik Okulu'nu temsil ediyorum. Aslında bir bankacı olmama rağmen. Ve bu eğitimle ilgili görüşlerimi aslında bir pratisyen eğitimci olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Ben 1988'de ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Ve aşağı yukarı 38 senedir iş hayatındayım. Üst düzey yöneticiyim bir katılım bankasında. Tabii yani binlerce insan işe aldım, onlarla beraber çalıştım. Yani onların kariyerlerini izledim. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir pratik birikimim olduğunu söyleyebilirim. Biz arkadaşlarımla birlikte 1996 yılından beri bir vakıfçılık faaliyeti yapıyoruz. Bu 2006'da aşağı yukarı 20 sene önce Hamilik Okulu Vakfı'na dönüştü. Hamilik Okulu Vakfı'nda aslında üniversitede okumaya devam eden, yani 4 senelik lisans eğitimi almaya devam eden öğrencilerimize biz tamamlayıcı bir eğitim sunuyoruz. Bu eğitim haftada bir gün ve yani bütün sene boyunca aşağı yukarı devam ediyor. 26 haftalık, 28 haftalık bir eğitim. Her sene için farklı programlarımız var ve 4 sene boyunca bu eğitimi devam ettiriyoruz ve onlar mezun oluyorlar. Hamilik okulu aslında yani böyle hamilelikle falan da karıştırılıyor. Dolayısıyla hamiliği tekrardan tanımlamak istiyorum müsaadenizle. Hamilik kısaca vaziyet etmek demek. Yani bir diğerine, ötekine yardım etmek, onunla kardeşleşmek, onunla bir hayatı paylaşmak ve yol arkadaşlığı yapmak demek. Onun bu hayat yolculuğunda onun yanında durmak, kardeşleşmek demek aslına bakarsanız. Hamilik, mentorluk ve mentilik gibi kavramsallaşmaların bir tık yani uzağında bir şey. Doktor Maida'yı ben çok dikkatle dinledim. O social ve emotional yani sosyal ve duygusal tarafından bahsetti eğitimin. Muhtemelen böyle bir kavramsallaştırma varsa muhtemelen yine bunların eksikliğini yaşıyoruz eğitim sisteminde. Yani sosyalleşme ve duygusal yani tarafın, ya insan tarafının eksik olduğunu görüyoruz. Hamilikteki en önemli olay bu derslerimizin yanı sıra biz her bir öğrencimize, bizimle beraber bu yola çıkan öğrencilerimize bir hami atıyoruz. Onların yani meslek seçimlerine ve şeylerine göre, karakterlerine göre. Dolayısıyla 4 sene boyunca hamilerine hem eğitimleriyle ilgili hem daha sonraki kariyerleriyle ilgili hatta aile hayatlarıyla ilgili pek çok şeyi danışabiliyorlar. Bunun yanı sıra bizim yiğitlik meydanları adını verdiğimiz bir takım projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi mesela sofrada ekmektir. Kızılay'la aşağı yukarı Güneydoğu Anadolu'daki 3-4 tane ilimizde hatta bunlara deprem sonrası deprem illerimiz de eklendi. Orada mesela aile seçerek
ekmek dağıtımı yapıyoruz. Ailelerin sosyal yani sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Bunları mezunlarımızla birlikte öğrencilerimiz yapıyor. Onlar bizim yiğitlik meydanları adını verdiğimiz bir takım yerlerde çalışıyorlar. Bir teorisini anlatmak istiyorum kısaca. Yani bu işin. Aslına bakarsanız üniversite eğitimi ve ilkokuldan itibaren yani üniversite eğitimi, öncesinde lise eğitimi daha çok öğrencilerimize teknik manada, teknik beceriler, el becerileri noktasında bir noktaya getiriyor. Fakat hayatı yani bilmenin, insanın kendisini bilmeyle alakalı olduğunu, yani yüzyıllardır medeniyetler kuran bir milletin ahvadı olarak çok yakinen biliyoruz. Eğer biz kendimizi tanımıyorsak, yetkinliklerimizi, yeteneklerimizi bilmiyorsak, nasıl öğrendiğimizi bilmiyorsak, yani belli bir yerde hayatın anlamını yitiriyoruz açıkçası. Dolayısıyla bu hamilik okulu çalışması, çalıştığımız her yerde, nerede çalışırsak çalışalım, hayatın anlamını bulma ve insan olma çabasıyla ilgili bir şey. Şimdi yine Doktor Maida'ya atıfta bulunacağım. Çünkü o bir boşnak. Aliye İzzet Begoviç'in Doğu ve Batı İslam adlı eserinde bir insan tarifi vardır. O insanı, yani biz aslında cismaniyiz, sonlu varlıklarız, öleceğiz. Yani bir materyal bakış açısıyla bir açıklama yapar. İnsan olmak böyle bir şey olabilir. Fakat insanız demek böyle bir şey olabilir. Yani insanız demek cismaniyiz, ölümlüyüz demektir. Fakat insan olmak, insan kalmak belli bir seviyeyi gerektirir. Belli erdemleri insanın üstünde toplamasını gerektirir der. Dolayısıyla yani insan olmak, ne meslek yaparsak yapalım, bir parça sosyal olmakla, yani diğerlerini düşünmekle ve bir şekilde duygusal olarak diğerini anlamak ve onunla bu hayatı paylaşmakla olabilen bir şey. Aslında hamilik okulunda bunu yapıyoruz. Atadığımız hamiler arkadaşlarımıza, öğrencilerimize ayna tutuyorlar kendilerini görmeleri noktasında. Bu aslında yüzyıllardır bizim yani ahilik ve fütüvvet içerisinde yani büyüyen ve Anadolu'da gelişen medeniyetimizin yani bu köklere dayandığı düşünüldüğünde yani usta-çırak ilişkileriyle yani bir medeniyet kurduğumuz düşünüldüğünde bizim açıkçası yani insanı öncelleyen, onu hayata hazırlayan ve kendi bir şekilde nefsani yani kendisindeki problemli alanları, kendisindeki biz ona şeyler diyoruz, Kur'an-ı Kerim'de de o şekilde açıklanır, rezillikler yani bir şekilde. Fakat bir de erdemler tarafı vardır. Dolayısıyla insandaki bu rezillikler tarafını yani gösterme, işte hırs, tamah, efendime söyleyeyim kötülük gibi şeylerden sıyrılıp ahlaki manada daha cömertlik, yiğitlik, yani iyilik tarafına yönlendiren bir süreçte bu ustalık ve çıraklık ilişkisini devam ettiriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki yani mesleğin bir şekilde yapılması ancak insanın varlığını anlamlandırmasıyla mümkün. Yani insan kendini, varlığını nasıl anlamlandırırsa ve o mesleğin içerisinde nasıl anlamlandırırsa bütün hayatı yani bu çerçevede yani oluşacaktır. İnsana bakışı değişecektir. İnsana bakışı değişirse yani o insanın etrafındaki yani toplum ve hatta çalıştığı iş yeri için hem kendisi hem de diğerleri için çok önemli bir yani değerler silsilesi, manzumesi oluşturması mümkün gibi gözükmektedir. Dolayısıyla yani eğitimi bir şekilde
Yani bir anlamın üzerine, hatta bizim niye biz varız, varlık nedenimizin üzerine oturtmak ve yani bunun sosyal ve duygusal manada bütün yani ömrümüzü kapsayacak şekilde devam ettirmemiz gerekir diye tamamlayayım. Kusura bakmayın, biraz uzadı. I should like to express my sincere appreciation to our panelists for their valuable contributions. In this session, we explored how peace education, social, emotional learning, and ethical values shape students' educational experiences. We also discussed the social and global context behind the challenge students face in their learning journeys. Furthermore, we have highlighted the importance of bringing a vision of more virtuous world into practice, the vital role teachers play in feeding hope, and the need to create meaningful pedagogical opportunities. Building on the insights shared today, an important question also emerged. In designing educational context, curricula for a fairer world, how we can plan and implement pedagogical opportunities that foster a vision of virtue and hope for the students and the teachers. At this point, I would like to invite the Dr. Maida Pasic to share her thoughts for the last round of the panel and summarize her comments. Be heard? We're going to ask help. Just it's one working second, now. please. Okay, Yeah, excellent. Thank you so much. Thank you for the question. And for these final remarks and related to your question is that I will stay in the confines of a school and teachers to offer some of the reflections, because we were talking about in the preparation for this meeting about also exam culture, right? So how do you, within very exam-centered culture, touch the heart? And I believe that was the question that I was, touch the heart of the child. Exam system is there to stay. It's very difficult to uproot, but we still believe that we can, with certain pedagogical opportunities, really develop or touch the heart of the child by affirming their dignity, by nurturing their emotional well-being, and by inspiring the love for learning. And again, based on our experience, there are a couple of things that we see as particularly effective. I think teachers need to humanize the classroom and then the learning environment through connection and through care. And we feel that the powerful pedagogy starts with the connection. The teacher who greets children when they come in, who listens to their stories, how their day or week went, their challenges that they're facing, who is learning from their stories, is really creating a sense of belonging to the classroom that goes beyond test scores and achievements. So I think it sends the message to the students that they matter, not just their grades and their scores. The second point I would like to make is that it's important to celebrate progress and effort and not just the final outcome, learning outcome. I think with the exams culture, both teachers and students have internalized this notion of success as meaning doing the test well, being good in the, succeeding in a test. But we need to move beyond that and really recognize the collaboration, perseverance, connectedness as also the skills and the achievements of children, regardless of what the test result may be. So their whole work, their engagement in the classroom is not seen as a failure, but actually opportunity for growth. And this is, many of you may be familiar with the growth mindset, and I think that's what we need to also instill in the classrooms. I think when it comes to exams, teachers can do a lot to offer reassurance at the time of stress and to really exams, because children are under a lot of stress, and to really help them cope with that anxiety
through, say, breathing exercises, peer-to-peer support, teach special support from the teachers. Again, giving them a sense of care, emotional stability, and recognition that, again, they matter more than the test result. And going back to the point of school as an environment, I really think in this day and age in particularly, and we have seen this across the globe since COVID, the deterioration of child mental health and adolescents' mental health, and so the importance of school leading with well-being and investing in the well-being of children. I'll give you an example. Last year I was in Finland and I was visiting a school where teacher was presenting what they do, and they said, actually the principal, and she said, in this school, our vision and our objective is to promote well-being and learning. And then she stopped and she said, in that order, namely priority for that school is well-being over learning. And this was very powerful, very simple message, but very powerful. Like, how do you then instill in the whole ethos of a school the emphasis on the child well-being? So I think when it comes to touching the heart, we can do more within rigid curriculum and within exam-oriented culture. And I think what touches the heart really is when the child is being seen, heard, capable, and cared for. So I will stop at this point, and thank you very much again for the attention. Okay, one more time. One more time, I would like to thank you, Maida. And now it's Professor Zaybal's turn to share his thoughts and summarize what he said so far. Très bien. Donc, je voudrais effectivement remercier vraiment la Fondation et dire effectivement que l'éducation doit effectivement permettre d'inculquer à l'élève les valeurs, les compétences dont il a besoin effectivement pour son épanouissement personnel. Et donc dans ce cadre-là, je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a au niveau donc, de notre université, nous avons effectivement mis en place un certain nombre d'actions visant donc à permettre non seulement à l'étudiant de pouvoir effectivement travailler dans un environnement apaisé, c'est-à-dire être effectivement compris par les autres et être impliqué dans des actions qui puissent lui permettre de participer à la promotion de la paix. Nous avons aussi créé vraiment un environnement pour que effectivement les examens, la période d'examen, que le taux de rendement au niveau donc interne, c'est-à-dire que les résultats scolaires puissent s'améliorer. Et ça, c'est à travers effectivement la mise en place d'un certain nombre de tuteurs, de cours de mise à niveau, parce qu'au début, quand les étudiants arrivent, effectivement, ils n'ont pas forcément le niveau qu'il faut pour comprendre les enseignements qui sont dispensés. Donc, on commence par un mois de cours de mise à niveau, et après quoi, les étudiants qui ont des difficultés particulières sont suivis par, effectivement, des tuteurs. Et au finish, effectivement, tout ça, avec le soutien psychologique qui leur est apporté, ça leur permet, effectivement, de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et de pouvoir performer, comment dirais-je, mieux au niveau donc, de l'enseignement supérieur. Donc, je voudrais dire que ce panel-là permet effectivement de montrer que l'éducation, si elle est centrée sur l'apprenant, si elle lui donne les valeurs qu'il faut pour faire face à des situations complexes comme des situations de conflit, alors cela peut effectivement permettre à l'éducation d'avoir un pouvoir transformateur plus élevé et lui permettre aussi de prendre en compte les différentes crises. Sans compter que, effectivement, de plus en plus, étant donné que nos systèmes sont exposés à des situations de crise, il faut effectivement appliquer donc la notion d'éducation sensible aux crises, en faisant en sorte que l'éducation, au lieu d'être forcément un facteur qui génère des crises,
que l'éducation, effectivement, puisse aider à atténuer les crises en révisant certainement le contexte, c'est-à-dire que voir un peu, en prenant en compte les contextes qui génèrent les crises et en les intégrant dans les curricula, et aussi en faisant en sorte que les problèmes que les curricula, si les curricula eux-mêmes ont des difficultés peuvent générer des crises à travers des préjugés ou autres, il faut réviser ces curricula-là. Donc faire en sorte que, effectivement, l'école puisse prendre en compte les contextes de crise et moderniser, en tout cas, moderniser donc les pratiques, les enseignements qui sont donnés, de sorte à en faire un facteur donc, de cohésion et de développement. Merci beaucoup. Thank you, Professor. And now I would like to give the floor to Dr. Albayrak to share his last words. Derim. Yani çok kıymetli akademisyenlerle ve çok üst düzey eğitimcilerle yani beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yani onlarla yan yana oturmak bile benim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Yani adam yerine konmuş gibi hissediyorum kendimi. Nasıl tercüme ettiler bilmiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bu eğitim meselesi yani insan olmakla ilgili bir şey ve insan kalmakla ilgili bir şey. Ya elbette bilgi yani bir tarafı bu işin yani talim ama bir tarafı terbiye. Harvard'da bile profesörler çok fazla akademiye sardırdıkları için öğrenciler boşluğa düşmeye başlamışlar. Tamam Harvard çok fazla iyi makale yayınlıyor. Akademik yani indekslerde en üst düzeyde. Fakat öğrencilerini kaybediyorlar. Dolayısıyla mentorluk yani onlar önermişler. Biz Hami diyoruz ama kıymetli profesör de o şekilde söyledi. Yani insan olarak birbirimize dokunmak, birbirimizi desteklemek, ustalık yapmak, ayna tutmak, bunları yapmak zorundayız. Bunu sürdürebilmek için manaya ihtiyacımız var. Mana için de şunu kabul etmemiz lazım. Biz borçluyuz. Indebtedness. Ben şimdi buradan şeye gideceğim, Saraybosna'ya. Saraybosna'da bir hamilik okulu programımız var. Orada devam edeceğim. Beraber 35-36 tane Boşnak Üniversite öğrencisiyle beraber çalışıyoruz. Onlar şunu çok iyi biliyorlar. Yani bir şekilde bu programı bitirdikleri zaman hiçbir şey hatırlamasalar bile programla ilgili, işte Türkiye'den oraya uçup gelen mesleklerindeki zorlukları, teknikleri onlarla paylaşan birçok insan oluyor. Ama onlardan tek bir şey hatırlamalarını istiyoruz. Biz borçluyuz. Önce bizi Yaradanımıza, sonra topluma, sonra ailemize, sonra kendimize biz borçluyuz. Ve bu borcu ödemek zorundayız. Varlığımızı anlamlandırmak zorundayız. Yani bizim eğitim dediğimiz şey ancak herkesin doğru öğretmenler haline gelmesiyle mümkün olabilir. Çünkü evde de öğretmeniz, iş yerinde de öğretmeniz, okulda da öğretmeniz. Yani profesörlük elbette akademik yani başarı, yani bilgi bunlar son derece önemli. Ama insanlar ve toplumlar manaları kaybediyorlar. Özellikle bu pandemiden sonra ne kadar fazla insanın yani işlerinden ayrıldıklarını ve hiçbir şey yapmadıklarını biliyorsunuz. Özellikle yani Amerika'da, Türkiye'de de öyle. Yani Türkiye'de bazı pozisyonlarda artık biz Türkleri istihdam edemiyoruz. Biz sanayide işçi bulamıyoruz. Kadınlar çalışmaya başladılar. Yani o ağır işlerde bile kadınlar çalışmaya başladılar. Çok da başarılılar bu arada. Yani onu söylemek zorundayım. İyi ki varlar, iyi ki bizimleler. Dolayısıyla yani hayata farklı bir bakış açısıyla bakmamız lazım eğitimle ilgili olarak. Birazcık yani hayat çok fazla kompartımanlara ayrıldığı için
Ben o şekilde söylemek istiyorum. Tevhidi, yani her şeyi birleştiren bir bakış açısına ihtiyacımız var. Yani iş hayatında da buna ihtiyacımız var. Yani özellikle akademik tarafta da buna ihtiyacımız var. Ben bu şekilde toparlamak istiyorum çünkü teknik olarak bilgi vermek hakikaten bu 3-5 dakikaya sığabilecek bir şey değil. Dolayısıyla Hamilik Okulu Vakfımızın da bu değerler üzerinde bir şeyler yapmaya çalıştığını söylüyorum. Ve bizim hamiliğimiz çocukların okuldan mezun olmasıyla bitmiyor. Zaten hocalık böyle bir şeydir. Eğer gerçekten siz hocaysanız, gerçek öğretmenlersiniz, yani öğretmenler iseniz, öğretmenlik kaydı hayat şartıyladır. Yani öğrenciniz sizden yani bir şey isteyince onu vermek durumundasınız. Dolayısıyla öğretmenler hamilere, okullar da hamilik okullarına dönüşmek zorunda. Ancak bu şekilde tekrardan anlamı, insanın mutluluğunu ve bir şekilde toplumun huzurunu yakalayabiliriz gibi geliyor. Çok teşekkür ederim. Thank you, Dr. Albayrak. As we conclude our panel, I would like to once again extend my thanks to our panelists for their invaluable contributions. Today, we have discussed pedagogical approach that foster peace education, social emotional learning, and critical thinking. We have reflected on how the unique values of diverse cultures can become together with a vision of virtuous world through education. And we have explored ways to plant seeds of hope in the minds and hearts of students. This discussion has again shown us the truth, an essential truth. Education is far more than the mere transformation of knowledge. It's a powerful force to shape a fairer, ethical, and inclusive world. Thank you, all of you, for your attention, engagement, and commitment to this shared vision. And now I would like to close the panel with my warmly thanks. All right, thank you so much. One more round of applause, please. What a fascinating conversation. I've got to say, I am jealous that there are people and perspectives like yours today, for today's generation, for the students who are navigating through such an interesting and challenging time. Back when I was younger, a couple of decades ago, I won't say exactly when, but they taught through fear. If you did something wrong, you were told to stand up in a corner or squat for 15 minutes, or they used rulers to beat you when you got below average results in your exams. So I love what you guys have said about prioritizing well-being over education in classes. Such a positive message that you guys have shared. One more round of applause, please. But before you leave, I'd like to thank you once more and invite the board member of Turkish Mari Foundation, Mr. Ahmet Türkben, to the stage to give you guys a small token of appreciation.